the global scenario of nutrition, which are waiting for us. I welcome each one of you to the Scientia Alumni webinar series. Today's topic is Nutrition and Dietetics, Path Ahead in India and Abroad. I would like to call Anjali Krishna PS for welcoming this enthusiastic audience. Anjali, please. Good evening, everyone. I extend a warm welcome to the 7th day of Scientia. It's my pleasure to extend a warm, cheerful welcome to our speaker, Mrs. Priya Krishnakumar, who is also an alumni of our department. She is now working as a teaching assistant and also a PhD candidate at Florida University, USA. She completed BSc Family and Community Science in the year 2009 and done her Masters in Food and Nutrition from St. Teresa's College in Ernakulam. She has qualified UGC NET and registered dietitian exam in 2013. Welcome you, ma'am. Now I welcome backbone of our college, Principal Dr. Sister Beena Jose in her absentia. I would also like to welcome a DST HOD, Dr. Thomas Ruby Mariama, to this event. I extend a warm welcome to all the coordinators of the webinar and our dear participants to this session. Once again, I welcome everyone to this event. Thank you. Thank you, Anjali. Now, I request every participant to kindly mute their audio and video. Queries related to this session can be posted in the chat box. I request the speaker of the day, Priya ma'am, to kindly start the session. Ma'am, please. Priya, you need to unmute yourself, Priya. You need to unmute yourself. You're not audible. Can you hear me now? Yeah, you're audible now. You're audible now. So good evening, everyone. Sorry about that. So firstly, a sincere thanks to my dear teachers in Vimala and my best friends, Betty and Aggie, for having me here for speaking at this alumni webinar series. It's been 11 years since I college, and to be back today to talk to all of you, I feel really happy. So the topic is nutrition and dietetics, path ahead in India and USA. So what I intend to do is talk about the career opportunities for food and nutrition graduates. But in the talk, I divide into different segments. Firstly, I would like to tell you what the different job opportunities for a food and nutrition graduate is, the sectors that we can work in, where we can get a job, the salary, the qualifications required. And because I'm in the US now and I'm a PhD student, I would also like to give an idea about how to apply for courses in US and what is the scope here. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കോവിഡ് സമയമാണ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറി ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ കോവിഡ് സമയത്ത് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റിയും ഒരു ചെറിയ സെഗ്മെന്റ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ I would like this to be more than just a PowerPoint presentation. I would love to hear your questions at the end of the session. Please feel free to ask me anything that you want. But without further delay, I would like to start my PowerPoint presentation. Can everyone see me? Yeah, your screen is visible. Yes, okay. So, career opportunities for food and nutrition graduates. So, firstly, I would like to start with this quote by Dr. Mark Hyman. What you find at the end of your fork is more powerful than anything you'll find at the bottom of a pill bottle.
So e-quota, especially in the Kalata, it's very significant because we are living at an age where more people have realized the importance of food as medicine. ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് കാലം തന്നെ എടുത്തു നോക്കട്ടെ, we have had a lot of webinars on how we can use food as medicine in order to boost our immunity. So more and more people are realizing the importance of food and nutrition, and we are in high demand. So this is a best time to be a food and nutrition graduate. So I am basically targeting my talk to people who have qualifications in like either a bachelor's in family and community science and home science with food and nutrition basics, or bachelor's in food and nutrition and dietetics, food service management, master's in food and nutrition or food service management, or even PG diploma in nutrition or clinical nutrition or sports nutrition. So firstly, I would like to speak about two very common career options that we have, and that is nutritionist and dietitian. So under terms, we keep hearing that in our daily lives, especially as a food and nutrition person. But it is not the same. Both the terms are entirely different. So Adim, I would like to speak on what that is. So a nutritionist is someone who primarily works with healthy individuals in order to advise them on healthy lifestyle. Like what is that is going in your food? What is the quality of the food that you're eating? Type of food that helps you eat better. So it can be like weight loss or weight gain are the common things that we see a nutritionist on. So it's basically on healthy lifestyle and to achieve health related goals. So what are their responsibilities? They develop diet plans. They support clients through regular meetings. They track client progress. They motivate the clients to stick to diet plans. They assess overall health, including sleep. And they also are included in group classes or presentation, cooking classes, and things like that. So one thing that you need to understand is now there are so many certifications available. ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം 6 മാസത്തെ കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് വരെ ഒരാൾക്ക് ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് ന്യൂട്രീഷൻ കോച്ച് ആവാൻ സാധിക്കും. So anyone can actually call them a nutritionist, and basically they work with healthy people and they are involved in counseling and educating on nutrition. Next, we come to dietitian. So a dietitian is a person one step ahead than a nutritionist. They need to have a background in medical nutrition therapy. But common ആയിട്ട് food and nutrition അല്ലെങ്കിൽ nutrition and dietetics graduates അവർക്ക് medical nutrition therapyനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടോ? They are the people who are supposed to work as dietitians mainly at a clinical facility or hospital. And what is their main role? They make standardized recommendations to patients based on what the doctor prescribes, or sometimes even we have the freedom to give our patient modifications in diet or what the patient requires. About responsibilities, we all know sometimes internship, master students internship. So we've all seen the responsibilities. Like we have to create diet plans for individuals with medical conditions like diabetes, heart disease, or obesity. So ideal scenario, we are part of a multidisciplinary team. We work together with doctors and nurses for the well-being of the patient. So ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, സോ വി ഡു ഗോ ആദ്യം നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന്റെ ചാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് വി സീ ഇഫ് ദ ഡോക്ടർ ഹാസ് ഓർഡേർഡ് ഫോർ സംതിങ്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലോ സോഡിയം ഡയറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടാഷ്യം കുറഞ്ഞുള്ള ഡയറ്റ് ആവും. സോ വി സീ ദാറ്റ് ആൻഡ് വി ഓൾസോ ആസ്ക് the nurse. So we're always working in conjunction with a doctor and a nurse together. So we ask a nurse, okay, in the bowel movement and difficulties in our patients. So that is what is meant by we are part of multidisciplinary healthcare. And also intravenous RT feeds, iris tube feeds, intravenous feeding, dietary supplements, idakka nammade responsibilities aanu. So in some areas, we are also included in nutrition research. So for example, like St. John's, Bangalore, Amrita Hospital, Kochi, all of them have studies by which a dietitian can also be part. For example, a community study for a dietary recall assessments,
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് we might meet people like scientists who are assessing the components of food and things like that. For a dietitian there, either a clinical setting, if they do nutrition research, they can also do that. And they plan food and nutrition programs, for example, in schools. So dietitian actually has a regulatory body. The Indian Dietetic Association is the regulatory body in India for the profession of dietitian. So before I go into the Indian Dietetic Association, I would like all of you to remember all dietitians are nutritionists, but all nutritionists are not dietitians. ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കോഴ്സസും ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു നോൺ സയൻസ് മേജറിന് വരുന്ന ആൾക്കും ഒരു ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ് ആവാം. അപ്പൊ ഡയറ്റീഷ്യൻ ആവണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു have a medical nutrition therapy background, and that is why it is important in order to prescribe diet plans for patients, because our requirements and recommendations are different from a normal person. I would like to talk about specialized areas in dietetics. ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ തന്നെ this is kind of upcoming. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഡയറ്ററ്റിക്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ഡയറ്റീഷ്യനെ മാത്രമേ ഓർക്കുന്നുള്ളൂ, like someone who works in the hospital. But we also have other specialized areas in dietetics. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഡയറ്റീഷ്യൻ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡയറ്റീഷ്യൻ, മാനേജ്മെന്റ് ഡയറ്റീഷ്യൻ, കൺസൾട്ടന്റ് ഡയറ്റീഷ്യൻ, ഇതാണ് കോമൺ ഇൻ ഇന്ത്യ. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓരോന്നും പറയാം, ബിക്കോസ് എനിക്കറിയാം ചില അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഓൺ ദീസ് 4 terms. The clinical dietitian, as I said before, they work mainly in hospitals, outpatient clinics and private practices. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ABCD എന്ന് പറയും. അതായത് ആന്ത്രോപോമെട്രിക്സ് ആദ്യം നോക്കുക, ഹൈറ്റ്, വെയിറ്റ്, ബാക്കി സ്റ്റഫ്, BMI അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ബയോകെമിക്കൽ വാല്യൂസ് നോക്കും, അവരുടെ സോഡിയം എത്രയാ, പൊട്ടാഷ്യം എത്രയാ, കൊളസ്ട്രോൾ എത്രയാ, ഗ്ലൂക്കോസ് എത്രയാ. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ഡേറ്റ നോക്കും, അതായത് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവർ നോൺ കേസ് ഓഫ് റീനൽ പേഷ്യൻ്റ് ആണോ, ഡയബറ്റീസ് ആണോ, ആൻഡ് ദെൻ വി മേക്ക് ദ ഡയറ്ററി റിക്വയർമെന്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോ സോഡിയം ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഷുഗർ ഡയറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഇനി വെൻ യു കം ടു ദ US, ഇതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ പാർട്ട്. ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ ABCD ടെക്നിക് അല്ലെങ്കിൽ എഡൈൻ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ന്യൂട്രീഷൻ കെയർ പ്രോസസ് that happens in a hospital. ഒരു ഡയറ്റീഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് അത്. എഡൈം എന്ന് US ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം ആണ്. അപ്പൊ A stands for assess. You assess the patient. Okay, what does he have? Like, does he have like ഒരു ന്യൂട്രീഷൻ, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ we do a physical nutrition examination, നമ്മൾ റിസ്റ്റ് നോക്കുക, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ we also see, for example, difficulty in swallowing ആവാം. And diagnosis is because he had a surgery and he has difficulty in swallowing. And we do an intervention. നമ്മൾ ഒരു ലിക്വിഡ് ഡയറ്റ് ആ പേഷ്യന്റ് കൊടുക്കാന്ന് തീരുമാനിക്കണം. And then we monitor. അപ്പോൾ over days we monitor if the patient is getting better. And last evaluation, we decide, okay, if this patient has improved his swallowing issues and if he can be put on a liquid diet. But that's a very simple example of EDAM. Basically, India is the same thing in the US, but the protocols are a little different and the terms are also different. But a clinical dietitian is mainly involved in the nutrition care process. രണ്ടാമത്തെ വരുന്നതാണ് community dietitian. So community dietitians work in public health agencies, health and fitness clubs, and daycare centers. So they are involved in counseling on food choices and also direct nutrition awareness programs. But community dietitian ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കൂടുതലും പേഷ്യൻസിനെക്കാട്ടിലും നോർമൽ ആളുകളിൽ തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ആവാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So they go to public health agencies or health and fitness clubs and places like that. With management dietitian, so whenever we go on internships, we have noticed that one dietitian will always rotate to see what's happening in the kitchen. അതായത് ഒരു ട്രേ ഓഫ് ഫുഡ് ഒരു പേഷ്യന്റിന് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് ഇസ് റീച്ചിങ് ദ പേഷ്യന്റ് ഹെൽസ് according to the recommendations made by the doctor. But we have to really check on food service management that everything is going well regarding the tray from the kitchen to the patient. So a management dietitian makes sure they specialize in food service management or clinical management. They can be found in hospitals, nursing,
school food service, cafeterias, and restaurants. US especially, school food service and cafeteria service is very important. And what found is they really pay you well also. If you're a school service dietitian, your job is to obviously direct nutrition programs for the school people and also look for the fact that standardized food that is of good quality is going to the children. Last, consultant dietitian. So നമുക്ക് കുറച്ച് experience കിട്ടി, we are ahead in the field, we have gained knowledge, then we can actually try to independent advisors, of nursing home consultants or patient counselors in medical centers, and even part of fitness programs. So consultant dietitian in Dacha, we have a lot of flexibility. We can actually work in different settings at one point of time. For example, we can try medical centers, and we could also be working with a fitness center. We could also be working in a company. So it's more flexible work from home options under, and they can also give you higher pay. So typically work under contract for an organization instead of working as an employee, and you have higher pay. So these are the different types of dietitian could be, and this is common both in India and also US. To talk about the registered dietitian exam. So I would definitely emphasize on this exam in the future. So ഇവിടെ US ഒരു dietitian ആയിട്ട് work ചെയ്യണമെങ്കിൽ you need this registered dietitian license. And slowly we are seeing a trend in India where we could very soon have a registered dietitian membership or qualification really necessary in India. So what is a registered dietitian? It's like a valid authorization from the Indian Dietetic Association to prescribe evidence-based medical nutrition therapy. You get to counsel people, you get to start your own private practice or diet training. So just like any other healthcare professional, namakku registration ending, it's like, okay, the knowledge we have acquired, the knowledge needed in order to counsel a patient based on medical nutrition therapy. So this, I would like all of you to visit idaindia.com in order to understand everything related to the exam. Basically, PG diploma or MSc in nutrition karne aalkara ഒരു 6 months internship at an IDA approved hospital with a registered dietitian ചെയ്യുന്നതാണ് eligibility for qualifying exam. And the site has incredible model exam papers. വളരെ നല്ല എല്ലാ കൊല്ലത്തെയും model exam papers ഉണ്ട്. So I would say while you're doing your masters, like form groups, study groups, where with your knowledge you could actually help each other tackle questions and discuss. Because ഇപ്പോൾ ഒരു masters അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയം അസല സമയമാണ്, because you can actually you have more hands, you have time to read. തന്നെ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ we are slowly seeing a trend where this could be made very soon compulsory to have in India to practice. And ഒരു registration ഉള്ളത് നമുക്കൊരു it's like a stamp to say, okay, this person has the required knowledge in order to prescribe MNT. And experienced dietitians and down who have been working in the field for 12 or 13 years. So they don't have to do the internship, but they have a different route to write the registered dietitian exam. Adum a site linda. So you just go to idaindia.com. So I would like to mention 2 people who are doing RD training. So when you are doing your job and you finish your internship and you would like to write the RD exam, I would highly recommend either taking guidance from these 2 people that I'm mentioning right now. Dr. Esther Satyaraj, she's a clinical nutritionist or a registered dietitian based in Bangalore, and her email is this, esther.satyaraj@gmail.com. And then Prime Health Consultants, Mumbai-based consultants, their email is info@primehealthconsultants.co.in. These 2 people offer RD training. I don't know their current rates, but these are their valid email IDs. So when you are ready to take an RD exam, I would definitely recommend going to either of them in order to understand. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതെങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. So RD training കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ I went to Balabai Nanavati Hospital in Bombay. So I think that was a good decision I took. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ജേർണി പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജേർണിയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ RD ട്രെയിനിങ്ങിന് ഹോസ്പിറ്റൽ ബോംബെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി എക്സ്പോസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസ് ഓൾ ടുഗെദർ ആൻഡ് ഓൾസോ എൻ്റെ കംഫർട്ട് സോണിന് പുറത്ത് പോയി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി റെക്കമെൻഡ് ഗോ ഔട്ട്സൈഡ് കേരള ആൻഡ് ഡു യുവർ RD ട്രെയിനിങ്. കേരളത്തിൽ RD ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കൂടുതൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ്, കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു ആസ് എ പ്രൊഫഷണൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും when you see different people. So when I went to Nanavati, it was initially very challenging because I was used to being in Kerala and my comfort zone. So I had to learn Marathi. But the big thing was the case studies that I could see, the cases that I could see. It was really good. 6 മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ almost എല്ലാ വാർഡിലും they had put me. So that was very important for me for the RD exam because I got to understand the different protocols and the different MNT that they apply. And they also had a weight loss clinic. So I also saw എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും എങ്ങനെയാണ് ഒരു weight lossന് അവർ കൗൺസിൽ ചെയ്തിരുന്നത്, what are the techniques that they used. And we also had weekly meetings with the registered dietitian where actually quizzes on like physiology, anatomy and things like that. So I would definitely say if you want the RD route, please go to a hospital that's outside your comfort zone. വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമുക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് സഹായിക്കും. So I would definitely recommend you to write this down or just keep this in your mind. RD training ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ you can consult these two people. Now career opportunities, just a conclusion. Nutritionist and mainly varnada government sectors la you can work in government hospitals, health departments, schools, colleges, factories. So government sector, if we write the PSC exam and we clear that, we need to understand that when an opening is there, our posting is permanent. പക്ഷേ അല്ലാതെ contract basis la national rural health mission, national NHM, NNM, ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിലും ജോബ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ ജോബ്സ്. ഈ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ക്ലബ്സിൽ now it's very common, like sports nutrition certification is something that's really looked up to these days. അപ്പോൾ sports hostels, athlete camps, health and recreation clubs, canteen and nursing care facilities, ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ catering department, like there are star hotels and restaurants we need then they need actually, it'd be really good to have nutritionists or dietitian to actually guide the quality of food and the nutrition offered. So we are also seeing a trend in the catering department to have nutritionists or dietitian. Teaching, research and development, as we all know, universities, nursing colleges, public or private sector institutes, hospitals, they need nutritionists and dietitian for teaching and also for involving in research and development. I would also like to target the mass media. So we are living in a time when online is becoming very important or work from home is becoming very important. So at least some of you, സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബ്ലോഗ് എഴുതണം, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇത് നല്ല കാലമാണ്. ബിക്കോസ് മാസ് മീഡിയ, യു ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് യുവർ ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബ്ലോഗ്സ്, വെബ്സൈറ്റ്സ്, യൂട്യൂബ് ചാനൽസ്, or even be part of television shows. So that's also a very good thing for people who are interested to interact with people and who like oru camera friendly, you can do that. Then gyms and slimming centers are very common now. Everybody wants to lose weight, have six pack. So the thing is, they think we are there only for that. Paksha, it's good. They need more of us. Then a private consultant. So there are companies like Healthify Me that gives you, like you are a consultant dietitian for them. Under their contract, you actually prescribe diets for people who come under their company. So Healthify Me is actually a company that prescribes a diet and physical activity for either weight loss or weight gain mainly. So you can also be part of them, or you can start your own private practice. I know like Gayatri Nutrition Solutions Kochi, she's very popular, and Thrissur Mendava. So I know Gayatri for sure, like she's someone to actually follow or network with because she has her own private practice. It's called Nutrition Solutions in Kochi. If you want to start your own private practice, reach out to them and understand, okay, and that's also a very good option. Okay, to talk about salary. So now we are at an age where we are really in demand. We need to charge what we are worth. Okay, we should not work for something like 4,000 rupees or 6,000 rupees. I'm going to offer in this talangal and down,
എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകരുത്. We need to know our worth because now we are in high demand and we have the knowledge and skill. We are equipped with that. So know your worth, like show your worth to the place that you're working in and definitely ask for what you're worth. So right now, entry level, you can expect to do 10,000 to 25,000 per month based on ability and experience, and higher levels with more experience or 25,000 to 1 lakh based on qualifications, position, experience, and location. Again, these salaries stand different in different places. So based on where you are, it can vary. ഇനി മൂന്നാമത്തേതാണ് ഇൻഡസ്ട്രി. Okay, so we talked about nutrition and dietitian jobs, so that's very common. But industry jobs are also very fruitful and it pays you well. So not everyone will really want to prescribe diets or be a part of just counseling. Appa avarkulladani food and beverage industry, for example, like Nestle, Cadbury, anganeka. So it's ideal for graduates with food science and technology, food science and agriculture base. It's also applicable for graduates in nutrition and sciences like microbiology. So what are the different opportunities that you have in the food and beverage industry? For a product development scientist, so you go into that product, you help in the development, and you can also be a food technologist or food chemist or food scientist. So all these are being part of the research and development team of a brand. But you can also be part of the quality control or quality assurance to assure nutritious and safe food. You can be a food production manager. You can be included in the sales, marketing, and brand management of a particular brand. So an additional MBA degree would be really useful if you are someone who likes sales and marketing. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം. We all remember പണ്ട് Cadbury'sൽ there were worms in Cadbury's. Okay, so then they reformulated their packaging and increased the quality, and they did stuff that showed us that okay, that's not going to happen again. So all that is part of brand management. So brand management is like increasing the perceived value of a brand in order to market it more. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ എങ്ങനെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അത് സെയിൽസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പോൾ an additional MBA degree, because Masters in Business Administration degree would really be helpful. And I know people who with a graduation degree in food and nutrition, they also have done their MBA and they are successfully working in the industry now in sales and marketing. Nirbandhilla, but it's really helpful to have. Then other jobs in the industry are, you can be dietitian, nutritionist, animal nutritionist, diet and fitness counselor. So this animal nutritionist thing is very big in US because pets are very important and need, like, you have certification courses that helps you understand like animal basically different types of animals in the genome and what are the nutrition that's required by them, and you can work accordingly. Idana industry. ഈ നാലാമത് വരുന്നതാണ് ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ട് വെരി കോമൺ, നമ്മൾ എബോട്ട്, ബ്രിട്ടീഷ് ബയോളജിക്കൽസ്, ഫ്രെസീനിയസ് കാബി, ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ. സോ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കോൺഫറൻസസിന് പോവാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഐഡിയ കേരള ചാപ്റ്റർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത കോൺഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാഷണൽ കോൺഫറൻസിന് പോവാണെങ്കിൽ ചില സ്ഥലത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് ബയോളജിക്കൽ സ്പോൺസേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എബോട്ട് സ്പോൺസേർഡ് കോൺഫറൻസസ് ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് ടുഗെദർ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ്, ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് ആവും, ഡയറ്റീഷ്യൻസ് ആവും, അവരൊക്കെ they bring together, and they actually also they give an importance to their brand, and they educate us on what their new products are and how we could use them in our patients. So what is the role that a dietitian has in this nutraceutical companies or nutritionist? Promote and market better food and nutrition products, collaborate members of healthcare team like doctors and dietitians. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡയറ്റീഷ്യൻസിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ കൂടി ആവാം when we represent a company. So we can give them the required knowledge of a product and how that is going to be helpful to supplement in their patients and things like that. We can be part of public health fairs or conferences organized by the company, maintain and improve knowledge or skills on nutraceuticals, and you are involved in inspection of nutritional quality of product and sales. So this is related to nutraceutical companies. So ആദ്യം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഡയറ്റീഷ്യൻ ജോബ്സ്, പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, പിന്നെ ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ പറയുമ്പോൾ ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ സപ്ലിമെന്റ്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ സപ്ലിമെന്റ്സ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസ്. അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും കണ്ടുപിടിക്കാം. So the last job is in academia or universities.
last common thing that is generally seen, ഒരുപാട് വേറെ opportunities ഉണ്ട്, which I'll talk soon. പക്ഷേ the general common other route is academia. So you can either be a lecturer or faculty in university teaching food and nutrition related courses. So the most ideal qualification in order for you to have an increased pay scale while working as a lecturer would be PhD with UGC NET qualification. അപ്പോൾ ഒരു PhD എടുക്കണമെങ്കിൽ we definitely need funding. Funding is also there, പക്ഷേ JRF കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ that would really ideal, junior research fellowship. That is also helpful for you to fund your PhD. So what are the responsibilities of a lecturer or faculty in university? So ideally, we should be involved in research. We should be writing grants. We should be collaborating with other institutions in order to do various studies and publish them in peer-reviewed journals. So peer-reviewed എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ experts ഒരു പേപ്പർ എഴുതുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് റിവ്യൂഡ് ബൈ അതർ എക്സ്പേർട്സ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു സ്റ്റഡി ചെയ്തു, എന്റെ പേപ്പർ ഞാൻ എഴുതി. അപ്പൊ അതില് എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ആ പേപ്പർ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അത് ജേർണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള permission തരുന്നു. So that is what is known as peer-reviewed journals, and those are like gold standards in research, because once you get an article into a peer-reviewed research journal, it is like, okay, you have done really good quality research which is applicable to publish. So they can also, a lecturer or faculty in university can also mentor students for dissertations of master's students, or they can be PhD guides for different PhD candidates or PhD scholars. They can also be part of abstracts. Like abstracts, once you do a study, it will be great if you can either publish it or write abstracts which can be presented at national and international conferences. India and namakariam, National Institute of Nutrition, the Nutrition Society of India, they always have these call for abstracts. So adindeka bhagaita, like a lecture round, we can guide our students in order to be a part of all that by forming abstracts. So allade guest lecturers like people who just want to teach adum applicable ana, and they just teach, they are not much involved in research. That's also possible. But next, I would like to talk about non-science majors, because nutrition is a word that is talked by almost everyone. But non-science majors apply cheyam. So it's not like anyone with just a food and nutrition degree can take these certifications. So for your understanding, I just put together some courses that are there in India and which is also internationally available courses that people in India can take. For example, when we have a non-science major, food and nutrition background, IGNO has really good courses, like certificate in food and nutrition courses, which also offers distant learning. So either 6 months to 2 years extending the courses under. So you can decide which one you want to want. If you are getting back to nutrition after a point of time and you want to take a certification, I would suggest like IGNO, if you don't want to go to a university setting, you can take this IGNO and work from home, distant learning either. Then other certifications are certified diabetes educator. So this is something for health professionals. Doctors അല്ല കൂടുതലും ഇത് എടുത്തു കണ്ടിരിക്കുന്നത് nurses അല്ലെങ്കിൽ dietitians അല്ലെങ്കിൽ pharmacists ആണ്. So a certified diabetes, for example, Dr. Mohinder Diabetes Academy. So they offer online courses certification for this, and it's recognized. So what you do is you are part of a team that helps people understand how to self-manage their diabetes. So that is a very important certificate that you could get for yourself, because adinakku nalla demand undu. Okay, the other certificates that are common are which people take these days: ACE, American Council on Exercise and Fitness Nutrition Specialist Program; ISSA, International Sports Sciences Association, their nutrition certification. Okay, either random, it varies, like 6 months, depends on the coursework when you complete it. It's like a basically learn from home certificate. Nutrition certification. So this is something that I've seen people take here. But precision nutrition actually means personalized nutrition. We have one individual diet plan which we give to everyone. Precision is like personalized based on someone's internal
external environment. You actually assess what are the strengths and weaknesses that a person has and how you can target nutrition just for that person. Adana precision. അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അയാൾക്കൊരു ഡയറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. So precision nutrition certification level 1 is something, it's like 24 weeks. They have around 20 modules. So you work from home or you do online, and you can actually take that certificate in order to practice as a nutrition specialist in probably like a coaching center that you start by yourself or in a fitness center and things like that. And last, also like to talk about holistic nutrition certification. So when you actually go online, you can see a lot of certificates, either international or even available in India. So what is holistic nutrition? So holistic nutrition is a part of functional nutrition, where you actually target the root cause of the disease. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ നമുക്ക് അത്രയ്ക്കും സമയം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ഒരു പേഷ്യന്റ് അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ യു പ്രോബ്ലി ഹാവ് 20 minutes. അപ്പോൾ വാട്ട് യു ഡു നോർമലി ഇസ് യു ഹാവ് എ ഡയറ്റ് ചാർട്ട്. യു ജസ്റ്റ് മേക്ക് verifications based on what the diet plan for the day is, and you give that person. But holistic nutrition is more person-wise nutrition. So what you do is root cause, it's targeted towards the patient and not the disease. That the patient എന്താണ്, പേഷ്യന്റെ ലാബ് വാല്യൂസ് എന്താണ്, പേഷ്യന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്താണ്. സോ മോർ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഡിസീസ്. ഫുഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസീസിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഡയബറ്റീസ് ആവാം, ക്യാൻസർ ആവാം, റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് ആവാം. സോ സ്റ്റഫ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹ്യൂജ് നൗ because people are looking for a comprehensive method of improving their health. They just don't want food, or like they want a package of food and exercise. So there are people who do yoga certifications with holistic nutrition certification, and they can be a holistic nutrition coach. But these are other options for people who would like to do short-term certification courses. I just wanted to put this in here just for your general knowledge on what are the courses that are valid, that can be useful for you. Next, I would like to come to US. അപ്പോൾ ഈ ജേർണി എനിക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ പറയാനായിട്ട് ഒരുപാടുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ കൺസൈസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ആരെങ്കിലും US വരുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാവാം അല്ലെങ്കിൽ ആവാം, എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഈ അവസാനം എന്റെ ഇമെയിലും എന്റെ ലാബ് വെബ്സൈറ്റും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഇലാബറേറ്റ് പ്രോസസ് ആണ് അത്. പക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. So basic points idana. If you are coming to the US, you should understand that you need to really study first to work. Work experience or education from home country is not enough. Because US in the protocols അനുസരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. So two things that people generally do after coming here is ഒന്നില്ലെങ്കിൽ 4 കൊല്ലത്തെ nutrition and dietetics അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും. അത് 2 or 3 years ആവാം, based on what your level of taking courses is in an ASCENT accredited program. ASCENT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Accreditation Council for Education in Nutrition and Dietetics ആണ്. So basically ഒരു അമേരിക്കൻ ഡയറ്ററ്റിക് അസോസിയേഷൻ അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് ഡയറ്റീഷ്യൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എടുത്ത് രജിസ്റ്റേർഡ് ഡയറ്റീഷ്യൻ exam pass ആയി RD ആവാം. അപ്പൊ US ഡയറ്റീഷ്യൻ in any place, be it clinical or community. അപ്പൊ അതിന് so they give a lot of importance for the RD exam. So for that, either you have to take a bachelor's, 4-year bachelor's in food and nutrition, or the nutrition and dietetics program, or a master's program, and it needs to be accredited by Dietetic Association. നമുക്ക് 6 മാസത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ 8 മാസത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആണ്. And some universities, they give you some scholarship in order to work for that internship, but otherwise you have to pay for the internship. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ജോബ് എക്സ്പീരിയൻസോട് കൂടിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് വെച്ചാൽ അനദർ ഓപ്ഷൻ ഇസ് അപ്ലൈങ് ഫോർ PhD. So it takes 4 or 5 years to complete a PhD in the US. And what is good about it is you also have an option to do RD simultaneously. PhD കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അക്കാഡമിക്സ് മാത്രമാണ്, ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ജോബാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ RD ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ if you really want to be also looking for hospital options, you need to have an RD certificate. PhD ചെയ്തതിന് ശേഷം RD certificate എടുക്കുക. അത് സെയിം തിങ് 8 months internship ആണ്, RD exam ആണ്.
Generally, RDs in US can also specialize in pediatrics, renal, gerontology, oncology, sports nutrition, oncology, obesity, and weight management. The different certificate specializations in academy adilum work cheyam. You can set up your own pediatric clinic or renal clinic. ഒരൊറ്റ ഫോക്കസിൽ പോകുന്ന registered dietitians ഉണ്ട്. Instead of very fast looking after different patients, they target a specialized area. I would like to talk about helpful ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഒരു സ്ലൈഡ് എനിക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് നാളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് US വരെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ US വരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാൻ മറക്കരുത്. എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഞാൻ ഇതിന് അറ്റത്ത് ഇടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ you general format എന്താണ്, make sure to check the website of the university you're applying for specific requirements. ആദ്യം തന്നെ what you have to do is, ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചത് വിമലയിലും സെന്റ് ട്രീസാസിലുമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്നും MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്നും എൻ്റെ BSc and MSc ഒഫീഷ്യൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്തു. So official transcripts mean a credit system wherein the US people can understand what are the courses that we have taken, what are the credits that we had for our courses. So that helps them evaluate how much of that courses matches with the courses in US. So that is the first step. For university poi kanya, for Calcutta University alengil MG University poi kanya, you can actually see that they have forms where you fill in, and within 3 weeks or probably they take up to 2 months, you can get your official transcripts and also syllabus. So this syllabus is important because they need to understand what is it that you have learned. ഇതിനും കളക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ വന്നിട്ട് വേൾഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സർവീസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ വെസ് എന്നാണ് പറയാ. അതിനെ you actually give them your official transcripts and they validate if you are eligible to study in the US or if your coursework matches to the coursework in US. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് GRE and TOEFL exams എഴുതണം, application ഉണ്ട്, interview ഉണ്ട്, and finally you get the admission notification. അപ്പൊ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ coursework was primarily matching to the coursework in US. Paksha, I had to do extra courses in order to match what is being taught here. Because ivarku almost 6 years are a BSc plus MSc varune, but for us it is 5 years. Appa aa oru kollathinte endokkana extra avaru padichittilla adu we'll also have to study. So this is just a general information on what all you need to really do when you come here. The job opportunity is very similar to India. ഞാൻ പറഞ്ഞ same കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് already വരുന്നത്. The difference is RD qualification is mandatory to practice as a dietitian. University jobs as lecturer, they require PhD. MSc matra, masters matra, they really don't take you. You need a PhD. With an additional requirement, visa is always an issue if you are an international person. Green card or US citizens are a different route. But if you are planning to work in the US after study, you either need someone to sponsor your work visa authorization to work. If Dubai the opportunities, I'm not really familiar, so you'll have to refer specifically to guidelines unique to that place. I would like to talk about COVID and job opportunities. March when COVID came, we were all so unprepared, but I really appreciate all our teachers who immediately took to online teaching. Overnight change. So we were going in lockdown, everything had to be changed. Things were not like suddenly we had to make a change. And especially especially job opportunities have been affected because of the COVID situation. It is we really need to be qualified, and under COVID it's getting a little difficult. I'm not saying like it's very difficult, but it's a little difficult. So I would definitely encourage all of you to think out of the box. If traditional jobs and there are so many options for us now because we are in so much demand and we can actually do so much stuff. So I would definitely recommend, if you are on your own and you're looking for job opportunities and nothing is really coming your way, you can shift towards online or work from home jobs. So content writing. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രൈം ഹെൽത്ത് കൺസൾട്ടൻസ് മുംബൈ, ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ 1 മാസം വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. So what I did during that 1 month was formulate case studies for registered dietitian course that they have, and they also wanted me to refer to different
authentic sites and give them content based on physiology and things like that. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു മാസം അന്ന് എനിക്ക് 2014 എനിക്ക് അവർ ഒരു മാസത്തെ വർക്കിന് 10,000 rupees ഒക്കെയാണ് തന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. So content writing or even medical coding is something that you could look to. So what is medical coding? Medical coding is like you have these medical information from doctors. So you can convert those into codes in order to make them applicable for medical billing. ചുമ്മാ ഒരു ഗൂഗിൾ സെർച്ച് കൊടുത്താൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. ഇതിന്റെ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ you can actually have like medical coding വഴി you can actually it's a very pay തരുന്ന job. You just have to do a certification, and they need people from life sciences background, but nutrition is obviously a part of it. So you could also look into that. And online, like the opportunities are vast. You could create your own website. You could have educational blogs, mass media. You could be an Instagram influencer and you get paid collaboration. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് Instagram വഴി like they do nutrition അല്ലെങ്കിൽ fitness stuff and they get popular. They have followers and they have people collaborating with them in order to endorse a product. So അതൊക്കെ depend on your personality and what you want. You could also look for it. Or you could even be your own entrepreneurs. So if a Bangalore, there's this lady who was selling salad boxes. ചുമ്മാ salad നല്ല healthy nutritious salad boxes. That's what she did, and it became a booming business, especially during lockdown. People wanted to eat healthy, so she was just supplying salad boxes, and that became a really good business. And another person, baby feed powders like almonds, badam, like nuts, adindeka powders, alangil like very nutritious baby feeds that could be used. Someone did that. Or even weekend home cooked meals specials, you could sell that. Weekend matram, like if you're doing a job during the weekdays, you could go for weekend and just do what you like. If you're passionate about cooking, you could sell your own cooked home meals. And also I want to talk about microgreens and aeroponics farming. The microgreens are actually, it's not sprouting but leaves ubechita like nutrition. Like microgreens are like leaves, different leaves that you get nutritious. So that's like a whole process altogether. And aeroponics farming is you don't utilize any soil, but just with air and water you use in order to bring carrots and stuff like that. Appo സ്വന്തമായിട്ട് കിച്ചൺ ഗാർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടത്തി ഫാമിംഗ് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത് അത് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സെൽ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാം. So just putting it out there, COVID has actually, vaccine vanna, the situation might change, but if you are like feeling stuck, or if you feel like you're not getting any traditional jobs, you could also think out of the box and go for something like this. Okay, journey വഴി ഞാൻ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. So these are things that some of which I did in college, but now I realize it would have been great if I did more. Appo adine kurichana njan parayunnathu. But helpful things to do while you are in college. So this is the best time you really enjoy. Adakku nadakate, but sidely you also should make sure that you do things like this. First of all, remain updated on latest nutrition trends or jobs. So you need to refer to authentic sites and journal articles. PubMed, nutritionfacts.org, Healthline, WebMD. Okay, for example. And you should understand that any site that ends with .edu, .org, or .gov, those are the most reliable. Okay, just a tip. And it would be great if you can start like masters kuttiyalanengi start some journal clubs, critique articles. Adi ividathu format aanu. So ivida vandapo like it was like a completely different system for me. So my initial first semester was all about blending in and understanding how to really do. So we had like 2.5 years of coursework before we pass an exam to finally do our dissertation. Appo adana ividathe PhD format. So during that coursework we had classes, seminar classes na where you actually every day of that class you would just have a paper, a research paper, and you would critique. So you would say what has it that the authors has done that is useful, what are the limitations in this paper, what is it that is not right about this paper, and things like that. So that actually helps you. For a researcher, it really makes you think. Your critical analysis skills really improves. You start questioning things. You put a paper when you read, okay, you know which are the areas to look for to understand, okay, authors these are their limitations, these are the strengths of the paper, but this is where they could have done well. And from that maybe you get a research idea. Okay,
I would use this in order to do another study, but with a different objective and things like that. And statistics was something. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ PhD സ്റ്റുഡൻസ് അവർ തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ സ്റ്റാറ്റ് അനാലിസിസ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് യു ഫൈനലി. ബട്ട് മെയിൻ ജോബ് എല്ലാം നമ്മളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇഫ് you can make an attempt to learn data analysis, that would be great, like SPSS or stuff like that. നമ്മൾ dissertation masters ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ കൂടെ കുറച്ചിരുന്ന് അതൊന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര നല്ലതായിരിക്കും. That was another challenge that I had here. So, like, എനിക്ക് രണ്ട് coursework ഉണ്ടായിരുന്നു biostatistics. I really worked hard in order to understand, because our SPSS thing was completely new to me and I had to learn from start. So, if you can start doing that right now, I would definitely recommend. Second thing, network. അപ്പോൾ നമ്മുടെ in the about our field is it's so close knit. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്ച്വലി ആൾക്കാരെ അറിയാം. So if you look Thrissur, Kochi, Trivandrum, like നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ you would have gone for conferences and met people, the same people you keep meeting. അപ്പോൾ make an effort to network with them. I know some people are shy, but just make an attempt, like to understand other people or what is happening in other places. Like നമ്മൾ അറിയാം what commonly നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണേ, internships പോവും, അല്ലെങ്കിൽ National Institute of Nutrition visits പോവും, or you also have like poster presentations or IDA chapter meetings. So whenever you go, network with other people, understand what is happening. ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, what is trending in that area. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ പരിചയപ്പെട്ടു, അവനാശ്ലിംഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ പരിചയപ്പെട്ടു, what is it that you do in college, how do you do your dissertation and stuff like that. Just try to network, because these connections, you don't know when it will be helpful to you. ഇപ്പോൾ US is all about networking. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കോൺഫറൻസസിന് ഇങ്ങനെ പോവാനായിട്ട് അവർ they motivate you, because you need to go out there, meet people, you need to talk to people, and they need to see your face. So it's like a, you know, it's like a very close knit community that we have. Finally we realize that we kind of know each other. Appa other very important, I would definitely say network as much as you can. Third thing, interact with your teachers. So we are blessed with teachers who want the best for us. So talk to them on any questions or concerns you have. If a master's cheya, bachelor's cheya, you're confused on what to do next, just talk to them. Always avaraittu oru good relationship maintain cheya. And alumni, get to know what your alumni is doing. Get in touch with them if need. Nammada alumni if you actually look at it, nammalipo Vimala alum, Centuries Asylum, ella saltum, like all the people who have passed out, definitely either they're doing something or it's okay even if they're not doing anything, but just make an attempt to understand if one of them is doing something that you are passionate about. Reach out to them, get their contact, like teachers nodu choikka, is it okay if I get their contact, engelum kittan sadhyadundu, enikku avarodu samsarikkanamenundu. And trust me, nammade teachers, they are really helpful with that. So do that, understand what the alumni is doing and get in touch with them for whatever your passion or your job next is it that you want to do. Be a volunteer. How much ever you can volunteer. But namakilla internships allade, if you have contacts through which you can do volunteers in hospitals, gyms, fitness centers, do all that, because on the job, like degree is something that helps you learn, but on the job or like on your work field, what you learn, that's something else. You cannot match that with your degree. Other nammal vera oru effort edukkanam. So volunteer, keep doing, be part of health fairs, part of heart day, angane ellam avade ningalde sthalathu ningalkulla opportunities ellam utilize cheya. Last, work on building your resume. So right now എനിക്ക് ഞാനൊരു BSc ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അത്ര സീരിയസ് ആയിരുന്നില്ല, പക്ഷെ മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഐ ഗെസ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും, ഓക്കെ യു നീഡ് ടു ബിൽഡ് യുവർ റെസ്യൂമെ. പക്ഷെ ഐ വുഡ് സേ ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് പാർട്ട് ഇസ് when doing your bachelor's itself, start building your resume, because you'll have more stuff to add on later. Participate in poster presentation competitions, research fairs, do quality dissertations and try to publish. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിമല കോളേജിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. എനിക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോസ്റ്റർ പ്രസന്റേഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ So all that really helps you finally when you write your resume and you're looking out for a job. Okay, this is okay, I'm almost going to reach last presentation there, and the slides ഉം കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പേഴ്സണലി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, be a part of professional organizations related to our field. അതായത് ഇന്ത്യൻ
Association, Nutrition Society of India, Indian Association of Enteral and Enteral Nutrition, AIPEN. If you're interested in critical care nutrition, be a part of that organization because you get to understand the latest research and expertise that you need. I would definitely highly recommend master graduates to have a LinkedIn membership. LinkedIn is a place where you get connected with other professionals in your area of expertise. Padu completely professional aanu. ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഓൾസോ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണക്ട് ചെയ്യുക, നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്പീക്ക് ടു ദം ഓർ ആസ്ക് ദം യുവർ കൺസേൺസ്. എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഫുഡ് ന്യൂട്രീഷനിൽ എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവ്രി വൺ ആർ റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ. നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു താമസമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് വാണ്ട് യു ടു ഗ്രോ അപ്പ് ഓർ തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പീപ്പിൾ ആർ ആക്ച്വലി റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് യു. യുവർ ടീച്ചേഴ്സ്, യുവർ peers, your colleagues, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോകുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, എവ്രി വൺ. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആരാണ് നമുക്ക് ഫൈനലി ഒരു ജോബിന് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവാൻ. സോ നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് എവ്രി വൺ. Use social media to your advantage. So there are so many Facebook groups that are useful. So these are some of them. Nutritionists in India. Almost like 5.4k etra members ulladhu enikalla. It's huge, like from every place. Chandigarh, Bombay, Kerala. What the best part is, like, you put forth a question, you have like really good answers, so you get different perspectives. But a dietitian job portal where they always post jobs available for dietitians. That's another good site or group to be part of. പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഡയറ്ററ്റിക് അസോസിയേഷൻ കേരള ചാപ്റ്റർ, മുംബൈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കേരള ചാപ്റ്ററും ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുംബൈ ചാപ്റ്ററിലും ഒരുപാട് RDs ഉണ്ട്. വെരി ആക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സൈറ്റിൽ പോയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഐഡിയാസ് കിട്ടും. വെബിനാർസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു. പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ, കൊച്ചി ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ അസോസിയേഷൻ ഫോർ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഡയറ്ററ്റിക്സ്, അഗൈൻ കൊച്ചി ചാപ്റ്റർ. Many dietitians in integrative and functional medicine, it's part of American Dietetic Association. That's another organization or Facebook group that you could be part of. So this is basically for your development right now when you are in college, because ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് പിന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. Sites to refer for jobs. I know most of you might know this, but at least for some people who don't, India generally we can get jobs in Naukri, like good jobs are available in Naukri, Indeed, Shine, again LinkedIn. USA we go for Glassdoor, Simply Hired, LinkedIn, Indeed, Monster, and Career Builder. Before I finish, just wanted to tell my journey. I'm BSc ചെയ്തത് വിംലയിലാണ്, MSc ചെയ്തത് സെന്റ് ട്രീസാസിൽ. I did my registered dietitian training in Dr. Balabai Nanavati Hospital, Mumbai. I became an RD in 2012. Qualified UGC NET for lectureship. Dietitian at a cardiology department, Amlele work ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, Elite Mission Hospital work ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And after that, ഞാനൊരു PhD student and teaching assistant ആയിട്ട് Florida International University in the last year ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡെസർട്ടേഷൻ എഴുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നു. പിന്നെ PhD എന്താ പറയാ, ഇവിടുത്തെ PhDക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും ഫണ്ടിങ് വേണം, ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ടീച്ചിങ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലാബില് ഫുഡ് കെമിസ്ട്രി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ. അപ്പൊ അതിന് എനിക്കൊരു ട്യൂഷൻ വേവർ കിട്ടുമായിരുന്നു. എന്റെ ട്യൂഷൻ കവർ ചെയ്ത് പോവായിരുന്നു, ആൻഡ് ഒരു സ്റ്റൈപ്പൻഡും എനിക്ക് തരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. Now, finally, I would like to say, this is one question that keeps coming up, especially in US. I really didn't know what to say. So, ഏത് ക്ലാസ്സിലും തുടക്കത്തിൽ പ്രൊഫസർ ഇത് ചോദിക്കും നമ്മളോട്, where do you see yourself in 5 years? So, ഈ പ്രസന്റേഷൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോടും എനിക്ക് അതാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. Where do you see yourself in 5 years? So, it's not something that you can answer now, but the question is basically to reflect, to understand where you want to see yourself. ഇപ്പൊ എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി ഇപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ വന്നു തുടങ്ങി that I love teaching, so I would really like to go in for a teaching profession. അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. ഇപ്പൊ ഇതില് ചില ആൾക്കാർക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ഡയറ്റീഷ്യൻ ആവാനായിരിക്കും, ചിലർക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനായിരിക്കും. അപ്പൊ just know what you want to do. This is just for a self reflection, to understand what is it that you want to do. And I know life can happen, things can go in different directions, you can actually work in something not related to your field, everything is okay. But just understand right now, like try to understand what your passion is or where your passion lies, and that will be really helpful for you in the future. And before I go to the questions, idaan ende email priya.karyot@gmail.com.
com. Please feel free to ഇപ്പോൾ ഈ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ഇമെയിൽ മീ. ഞാൻ 2 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എന്തായാലും തിരിച്ച് റിപ്ലൈ അയക്കാം. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ലാബ് ബേസിസിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ എക്സ്പെർട്ടീസിലാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ന്യൂട്രീഷനിലാണ് ഇപ്പൊ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് ആളുകളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ഐ ലൈക്ക് വർക്കിംഗ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പൊ nicelab.fiu.edu പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂട്രീഷൻ ഇന്റർവെൻഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ലാബാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ്സും നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കാത്രിൻ കോച്ചിയ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരിയാണ് എൻ്റെ മെന്റർ. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ലാബ് വെബ്സൈറ്റ്. So once again, thank you so much for having me over, and I would love to take any questions that you have. Thank you, ma'am. Now it's time for discussion. There are many questions in chat box. I would like to read it for you. If we have to work in abroad, do we have to study masters in abroad or study in India and go abroad? Which is helpful? Okay, so whatever degree you have in India, that will totally be helpful when you're coming to US. But you will have to definitely study here. Example, ഒരു bachelor's എടുത്ത കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് വർക്ക് എക്സ്ട്രാ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇവരുടെ കോഴ്സ് വർക്ക് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ RD ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കറന്റ്ലി ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയാലും മാസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും കഴിഞ്ഞിട്ട് RD ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഐ വുഡ് സേ വാട്ട് എവർ ഡിഗ്രി യു ഹാവ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇവിടെ വന്ന് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു 4 കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 5 കോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് RD ഇന്റേൺഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ. അത് വാസ് ഇറ്റ് യൂസ്ഫുൾ? എന്തെങ്കിലും അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദ്യത്തിൽ? No, miss, that's enough. Thank you, miss. Next question is, a nutritionist is someone who completes a PG diploma or MSc in nutrition science, right? In India, can a nutritionist set up private clinic, or do they have to attain RD license to set up a private clinic? Okay, so currently in India, it's not actually mandatory to have an RD license. Okay, but namukku ippodum regulations ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. A nutritionist can set up her own private clinic. That is okay. പക്ഷേ it's best if she has a background. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. പക്ഷേ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ it's good to call themselves nutritionists because you also have background in medical nutrition therapy. So right now the status is you don't need an RD license to start your own clinic. You can. പക്ഷേ I would say if you have, it's like a valid authorization. പിന്നെ ആരും questions ചോദിക്കില്ല. You have a lifetime authorization like RD എന്ന് പറയുമ്പോൾ. So it's like something that could change in the future. So it'd be great if you can take your RD licenseship. But no, you don't need right now. You can start with whatever degree you have. Miss, next question is, are nutrigenetics and nutrigenomics applied in the clinics in the US? Brilliant question. I was wanting to talk on that. അപ്പോൾ ന്യൂട്രിജെനോമിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂട്രിജെനറ്റിക്സ് ഭയങ്കര ഒരു അപ്കമിങ് ഫീൽഡാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനൊരു കോൺഫറൻസിന് പോയിരുന്നു. കോൺഫറൻസിന് മുന്നേ എന്റെ സലൈവ എടുത്തിട്ട് അവരത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് ആ സലൈവയില് എനിക്ക് ഇപ്പോ എന്താണ് ജെനറ്റിക്സ് പ്രകാരം എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന ഡിസീസസ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ വരുമോ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ന്യൂട്രിജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂട്രിജീനോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് a future where people are actually going to get diet based on their genetics. അതായത് ജീനും ഡയറ്റും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അപ്കമിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നോർത്ത് കാരോലിന പറയും, ചാപ്പൽ ഹിൽ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവിടെയൊക്കെ ക്ലിനിക്സ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രിജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ന്യൂട്രിജീനോമിക്സ്. പക്ഷെ വി ഹാവൻറ്റ് യെറ്റ് റീച്ച്ഡ് an area where we can actually have this nutrigenetics and nutrigenomics counseling. ആ ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. സ്ലോലി ട്രെൻഡ് കാണുന്നുണ്ട്, 1-2 സ്ഥലത്തുണ്ട്, പക്ഷെ അത് പടർന്ന് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. Okay, miss. Now, when I started taking the course, BSc Family and Community Science, most of them told me that in abroad you have many other courses which you have to study, and they are saying that this is not valid there. Is it correct? Is it valid over there?
So, US. ഞാൻ ചെയ്തത് BSc ഫാമിലി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സയൻസ് അല്ലേ. എന്നിട്ട് എന്റെ മൈക്രോബയോളജിയും ഞാൻ ചെയ്ത കെമിസ്ട്രിയും അതിനുള്ള കോഴ്സസ് എല്ലാം അവർ ഇവിടുത്തെ കോഴ്സ് വർക്കായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ വിൽ നെവർ സേ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വാലിഡ്. പക്ഷെ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഡു ആൻ എക്സ്ട്രാ മാസ്റ്റേഴ്സ് വെൻ യു കം ഹിയർ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ BSc ഫാമിലി കമ്മ്യൂണിറ്റി സയൻസിന് അതിൻ്റെതായ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സസ് ലൈക്ക് മൈക്രോബയോളജി, കെമിസ്ട്രി, ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയാ എന്റെ PH സമയത്ത് എന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സമയത്ത് അവര് ഇവിടുത്തെ കോഴ്സായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തിരുന്നു. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർസ് നത്തിങ് നോട്ട് വാലിഡ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ആയിട്ട് വരും. ദർസ് നത്തിങ് ലൈക്ക് വേസ്റ്റ് ആയി പോണത്. സോ BSc ഫാമിലി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സയൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് കോഴ്സസ് ഫ്രം യുവർ BSc വിൽ ബി ടേക്കൺ ഇൻ ഹിയർ. അപ്പൊ അതായത് ടേക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോ മൈക്രോബയോളജി എടുക്കണ്ട, കെമിസ്ട്രി എടുക്കണ്ട, അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ പറയും. Okay, miss. Now, any more questions? Please feel free to ask me any question, or if you want, email cheyato. Hello, ma'am. Hello. Thank you so much for the session, ma'am. Actually, ഞങ്ങൾക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസോ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് BSc ഫാമിലി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സയൻസ് എടുത്തപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡയറ്റീഷ്യനിസ്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ് ആവാം, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു PG കഴിഞ്ഞിട്ട് PhD എടുത്ത് പോകണോ അതോ ഇനി നേരെ ജോബിലോട്ട് പോകണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇതുവരെയായിട്ടും ഇതേപോലെ ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് ഇതുവരെയും കേൾക്കാത്തതുകൊണ്ടും ആരും പറഞ്ഞറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ മാമിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം വളരെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയ ഐഡിയാസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റി. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് മാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലുള്ളിലായാലും അതേപോലെ പുറത്തായാലും ഏതൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്, എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പോകണം, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം ഈ സെഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം ഫോർ യുവർ ടൈം. താങ്ക് യു. Thank you. Yes, they are asking about the scope in UK. Okay. Nutrition and dietetics. I'm actually in US. അപ്പൊ UKയിലെ സ്കോപ്പ് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി രജിസ്റ്റേർഡ് ഡയറ്റീഷ്യൻ എക്സാം എഴുതി പാസ്സാവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ .gov സൈറ്റ്, .edu, .org ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന വെബ്സൈറ്റ് UK എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ഹൗ ടു ബിക്കം എ ഡയറ്റീഷ്യൻ UK എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പുള്ളപ്പ് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റ്സിൽ .edu അല്ലെങ്കിൽ .gov അല്ലെങ്കിൽ .org വരുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് അത് കൂടുതലും ഒത്തന്റിക് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ എന്താ പറയാ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും പരിചയമാണെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും. US-ലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് UK-നെ കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല. Miss, one more question, and that is one student is interested in being food scientist, so she wants to know more about it. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ ഫുഡ് സയന്റിസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫുഡ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ബേസ് ഉള്ളത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ BSc ഫാമിലി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സയൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തത് ഫുഡ് ടെക്നോളജിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം അതിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ മൈക്രോബയോളജി അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ബേസ് കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫുഡ് സയന്റിസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഫുഡ് സയന്റിസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് സയന്റിസ്റ്റുകളുണ്ട്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫുഡിലുള്ള കമ്പണൻസ് നോക്കിയിട്ട് പ്രോബബ്ലി നമുക്ക് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ന്യൂട്രീറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരാറുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിരിക്കും. അതായത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ എന്താണ്, കാർബ്സ് എന്താണ് ഒരു ഫുഡിലെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഫുഡ് സയന്റിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കുറച്ചുകൂടി ഒരു സയന്റിഫിക് ബേസ് ആണ് അതിന് വരുന്നത്, ഒരു റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് കോമ്പണന്റിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ ഐ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി റെക്കമെൻഡ് ഡൂയിങ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഓർ ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ. എന്നിട്ട് ഫുഡ് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ജോബ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂട്രോസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെ R&D ടീമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അപ്പൊ ലുക്കപ്പ് ഓൺ other more than just nutrition dietetics. Thank you, ma'am. I kindly request everyone to please fill and submit the feedback form. Now, here we come to the end of the session. I invite
Tanya and Verghese for vote of thanks. Tanya, please. Good evening to all. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks to all the dignitaries present here. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's event a resounding success. First and foremost, I thank our chief guest, the speaker of today's evening, Mrs. Priya Krishnakumar, a registered dietitian, a teaching assistant, and a PhD candidate from Florida International University, USA, who despite her busy schedule has found time to grace this occasion with her knowledge. Thank you, ma'am. Thank you. Now I thank our beloved principal, ma'am, Dr. Sister Beena Jose, and vice principals, Sister Namita and Minimum Miss, for this unsistered support through this event. My heartfelt thanks to the head of the Department of Home Science, Dr. Thomas Ruby Mariama, and conveners, Mrs. Moni Gigi and Mrs. Bitty Thomas, for their valuable contribution and support throughout this evening. I also show gratitude to our coordinators and other faculty members making this event a success. Last but not the least, I thank the audience for their immense support and patience from the start of the section till the end. Hope this webinar helped you gain knowledge on this topic. Finally, I leave you with this inspiring quote by Swami Vivekananda. Arise, awake, and stop not until goal is achieved. Once again, thank you all for your attention and support. Thank you. പോകുന്നതിന് മുന്നേ മോണി മിസ്, റൂബി മിസ്, രശ്മി മിസ്, നിങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നത് മോണി മിസ്, റൂബി മിസ്, ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്കിങ്ങനെ വരാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ആഗിയും ബെറ്റിയും വഴി ഇപ്പോഴും വിമലേന്റെ ഭാഗമാണ് ഞങ്ങള്. അവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ താങ്ക് യു മോണി മിസ്, താങ്ക് യു റൂബി മിസ്. കരുണ മിസ് ഇല്ലാന്ന് അറിയാം. എല്ലാവരോടും എന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണം. പ്രിയ, ഇത് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്കൊരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് ആയിട്ടോ. താങ്ക് യു എത്ര പറഞ്ഞാലും താങ്ക് യു ബെറ്റി ആൻഡ് ആഗി for inviting Priya for this session. എന്റെ പ്ലഷർ മോണി മിസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഹാവിംഗ് മീ. എനിക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമായി. ഇതിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻസ് അവരെപ്പോഴും ചോദിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകള്. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരാള് വന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുമ്പോ അത് എന്തായാലും അവർക്ക് നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയി, ഇത് സെഷനായി. എനിക്ക് മോണി മിസ്സിന്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ് ഓർമ്മ വരുന്നു, വിമല ഓർമ്മ വരുന്നു. എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് വിമലത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. Thank you again, Miss. Okay, Priya. Thank you. Thank you. So thank you, Priya, for this wonderful session. Actually, we have some special guests here, and then other than Dr. Krishnakumar and Usha Krishnakumar for hearing the doctor. Yes, of course. Our speaker and Achinammayana. So they are feeling proud and happy now. Thank you, Uncle and Auntie, for your presence, and especially thanks for Rashmi ma'am for your support and your presence. Thank you. Yes, ma'am. Thank you. Thank you, Betty, for the opportunity that you've given us. Thank you, Uncle. Thank you. It is a pleasure to hear my daughter, because I am also an academic professor and head of the Department of Surgery at Vimala. So it is a pleasure, seeing my daughter follow my steps. Anyway, I should thank you for having given this opportunity to her. Thank you, Uncle. Thank you. Akshaya, over to you.
I thank Priya ma'am for this wonderful enlightening session. I would like to say that we would love to hear more sessions from you, ma'am, in the near future. Thank you. I'm so happy you all liked it. Please feel free to ask me any question. My email ID is at the end of the presentation, priya.karyot@gmail.com. Please feel free to ask me any questions you have in future. Thank you, everyone. The session is over. This is Akshaya Nair saying bye for now. Thank you. Karyot@gmail.com. Please feel free to ask me any questions you have.